Alright, welcome again to another tutorial of the topic integration. So in this tutorial we're going to learn about area of surfaces of revolution. So kwenye hii tutorial tutaderive hiyo formula ya kutafuta area of surfaces of revolution. So huko nyuma tulisoma volumes of figures of revolution na tukaderive ile formula yake. Sasa volume of figures of revolution ni very common, lakini areas of surfaces of revolution is not very common. But Mdee Academy gives you the full balanced diet. Gives you the content that is common and the content that is not common, because it may come in your national examinations. So let us discuss about the areas of surfaces of revolution. Now consider first a frustrum of a right circular cone. Hiyo figure unayoiona hapo kwenye touch screen yako niseme. Hiyo figure hiyo ndo frustrum of a right circular cone. Sasa mimi natafuta surface area. Manake ni chukulia mfano huku ni wazi, hollow yani, na huku ni wazi. Kwa hiyo surface area ni ile eneo linalozunguka hili. Sawa? Yeah, so in order to do that, nitakachofanya nini unajua? Ndani ya hii cycle ndogo nitatengeneza polygon yenye side n, number of side ni n. Na ndani ya hii cycle kubwa nitatengeneza polygon, number of side ya polygon iliyopo kwenye hii cycle kubwa na number of side ya polygon iliyopo kwenye hii cycle ndogo ni sawa. So there are two similar polygons. Kama hivi. Yeah, so I have put a polygon inside the small cycle and another polygon inside the large cycle. So they are similar polygons with n sides. So naunganisha vertices za hizi polygons. So nikiunganisha hizi vertices za hizi polygon mbili nitakuta natengeneza trapezium. Tunaona hii hapa ni trapezium ya kwanza, hii na yenyewe ni trapezium ya pili, hii ni trapezium ya tatu na hii ni trapezium ya nne. So nitatengeneza hizi trapezium. So to consider hii trapezium ya pili hapa kati. Tuseme labda hii ni trapezium P, P dash, alafu Q, Q dash. Kwa hiyo ipo kama hivi. Okay, P, P dash, Q, Q dash. Ndefu zaidi sasa kama unavyoona. Hii nimechora tu ili uone kwamba ni trapezium. But as you can see hii ni ndefu. So as usual ili kupata, so sisi tunataka kwanza, by the way, sisi tunatafuta surface area ya hii frustrum Sasa tutakachokifanya utaona hizi trapezium kwa sababu na zenyewe zinazunguka hiyo frustrum. Kwa hiyo nitakachokifanya nitachukua area ya trapezium ya kwanza jumlisha area ya trapezium ya pili jumlisha area ya trapezium ya tatu mpaka ya mwisho. So sum of the area of the trapezia itakuwa inafanana na the surface area ya hii nini? Frustrum. So area of the trapezium huku juu si ni A, urefu wake, alafu chini ni B, urefu wake. So hapa lazima tuwe na nini? Na height, kwa sababu tunajua kwamba area of trapezium is just half height A plus B. So I want the area of trapezium, hii inaitwa P, P dash, Q dash, Q. Itakuwa ni nini? So to get the area of this trapezium, hii trapezium ya pili ambayo ndo hii, I have to draw a line ambayo ita represent the height of that trapezium. So hiyo dashed line iliyochora hapo ndo ita represent the height. Hii katikati kama ilivyo hii.
So let's say naanzia hapa at point M mpaka hapa at point N. So the height of this trapezium P dash Q ni Mn. So it's half times height ambayo ni Mn bracket A sasa ni huku juu ambapo ni P dash jumlisha Q dash. Kwa hiyo ndo area ya hii trapezium P dash. Tuite A2 kwa sababu hii tumesema ni the second trapezium. So hii ni area ya trapezium P dash Q. Ndio hii hapa. So sisi tutataka tutafute area ya kila trapezium alafu tuje tuzijumlishe. Sawa. So kwa mfano labda hii trapezium ya 4 hii tuitaje? Tuite R dash alafu S dash S. So utaona if I choose another page, so A2 tumesema ni half Mn, so we have P dash plus Q dash. Hii ni A2, area of the second trapezium. Area of the fourth trapezium hii hapa chini R dash S. Height ni ile ile Mn kwa hizi trapezium zote. Don't worry, okay? Height ni ile ile. So hata hapa nikichora ni height ni hiyo Mn. So area hiyo trapezium ya 4 sasa itakuwa ni half Mn. So you're gonna have R dash plus S dash. So hii ni kwa zile trapezium mbili. Kwa trapezium nyingine, let's say A3, height ni ile ile half Mn. Sasa hapa na hapa, notice ukija kwenye mchoro wetu here, kwa trapezium hii A2 ni PP dash. Simona PP dash. Kwa trapezium hii A4 ni R dash. What is similar about PP dash and R dash? They are both sides of the small polygon. Maana kwa trapezium nyingine yoyote, ile sehemu ya kwanza, kwa mfano labda tungechukua A3 ingekuwa ni P dash R, ambayo na yenyewe ni side. Na hapa tena ni side. Na mwingine tena na yange kwa side. Hivyo hivyo. Kwa hiyo kumbe hii sehemu cha kwanza tunajaza nini? Tunajaza side of small polygon. Urefu wa side moja ya ile polygon ndogo. Lakini kwa huku sasa QQ dash na SS dash. So QQ dash ni huyu huku, is a side ya ile polygon kubwa. Alafu hapa SS dash is a side ya ile polygon kubwa. Kwa trapezium nyingine ingekuwa pia side ya polygon kubwa hivyo. So huku sasa you can see kwamba kumbe tunajaza the side of large polygon. Sasa sisi tunataka nini? Tunataka sum of areas of trapezium, yani ujumlishe zile areas za trapezium zote. Maanake ili upate eneo linalozunguka ambapo sum ya area sasa ya trapezium ndio hiyo A1 plus A4 sijui A3 na kuendelea. Maanake ujumlishe hizi zote. So half Mn ni constant, kwa hiyo tutaitoa nje as usual. Lakini hapa sasa utaona nitajumlisha side ya small polygon, jumlisha side nyingine ya small polygon, jumlisha side nyingine ya small polygon, jumlisha. So nikijumlisha side moja ya hii polygon, jumlisha side nyingine ya hii polygon, jumlisha side nyingine ya hii polygon, paka nizunguke trapezium zote. Maanake ukijumlisha hizi side za hii polygon nzima utapata nini? Perimeter ya hiyo polygon. Kwa sasa nikishajumlisha huyu jumlisha huyu nitapata nini? Perimeter of, so nimeandika vimaneno vidogo lakini unanisikia sauti yangu, of a small polygon. Jumlisha, similarly nikijumlisha side za ile polygon kubwa to the end nitapata nini? Nitapata perimeter of nini?
of large polygon. So let me show in that too. So nitajumlisha QQ dash jumlisha SS dash jumlisha side za hii polygon, nitakuta mwisho napata perimeter ya hii polygon kubwa. So kumbe sum of areas of trapezium ni sasa na half times mn perimeter of the small polygon plus perimeter of the large polygon, ambao kwa kifupi tutasemaje? Sum of perimeters of the polygons. Kwa hiyo kumbe sum now of areas of trapezia, of the trapezia. So ikiwa moja ni trapezium, zikiwa nyingi ni trapezia, ni sasa na half times mn and then sum of perimeters of the polygons. You see now, sisi tunachutafuta ni surface area, niseme surface area of the frustrum, si ndio? Sasa surface area of the frustrum is not exactly equal to sum of areas of trapezium, of the trapezia. Kwa nini? You can see nilivyochora zinaacha vieneo. Unaona hivi vieneo vinabaki? So ukisema consider sum of area of trapezia kupata hii surface area inayozunguka hii. So unaona hii sehemu zilizobaki. Kwa hiyo nikisema niende kwa nani kwa kufanya hivyo sum of trapezium ndio nipe surface area, nitakuwa muongo kwa sababu kuna visehemu vimebaki. Hata hivyo kama hizi trapezium zingekuwa na so many sides, yani n is so large, manake if n is large to approach infinity, manake hivi visehemu vilivyobaki vingekuwa almost negligible. So kama the number of sides is large, it means now the sum of the area of trapezium sasa ndio itakuwa inakaribiana na nini? Na the surface area of hii frustrum. Kumbe sasa surface area of the frustrum is not exactly equal to the sum of area of trapezium, but the limiting value as the number of sides is large, or it approaches infinity, of the sum of areas of trapezia, hiyo sasa ndio itakuwa sasa na nini? Surface area of the frustrum. So tumeona kumbe kwamba surface area of the frustrum is the sum of the limiting value as n approach infinity of the sum of the areas of the trapezia. Kwa hiyo hii ni sasa na the limiting value as n approach infinity ya nini? Ya half times mn times nini? Sum of perimeters of the polygons. Ya hii ndo nini? Surface area of the frustrum. Kwa ni hii. Sasa ona kama ambavyo tumesema number of sides zikiwa nyingi, the sum of the area of the trapezium itakuwa inafanana na surface area ya hii frustrum. Similarly, number of sides zikiwa nyingi, perimeter ya hii polygon itakuwa inafanana na circumference ya nini? Yaani perimeter ya hii polygon ndogo itakuwa inafanana na circumference ya hii circle ndogo. Na perimeter ya hii polygon kubwa itakuwa inafanana na circumference ya hii circle kubwa, kwa sababu hivi eneo si vinakuwa vimepungua sana hivi eneo vilivyozidi.
So kumbe, as n approach infinity now, the sum of the perimeters of the polygon is equal to the sum of the circumferences. So kumbe, lakini kumbe, as n approach infinity, the sum of perimeters of the polygon itakuwa ni sasa na the sum, kama nimechapia kwa Kiswahili, kwa Kiingereza nisamee, of the circumference ya zile cycle mbili, of the cycles. Hiyo ni kitu cha kwanza cha kunote. Alafu pia hizi number of sides zikiwa nyingi, hii height mn, kwa sababu number of sides zikiwa nyingi zitakuwa kidogo hivi hivi, na huku chini pia kidogo. Kwa hiyo height itakuwa haina tofauti sana na length of hii slant, zitakuwa almost the same yani. Sawa, kwa hiyo hizi yani height na hii slant zitakuwa the same. Jinsi zinavyozidi kuwa kidogo, you can see height na hiyo slant 8 zinakuwa almost the same. Kwa hiyo number of sides zikiwa nyingi niseme hivi, mn ambayo ndo height itakuwa almost the same to nini, pq ambayo ndo ile slant height. So height na hii slant height kama hapa juu ni padogo, zinakuwa zinafanana, difference inakuwa ndogo sana, they're almost the same. Kwa hiyo sasa maanake nini, tukitoa hii hapa tuweke pq, alafu hapa tuweke nini, sum of the circumference of the cycle. Kwa hiyo finally now the surface area of the frustrum is equal to half times pq, au unaweza kaita theta 2 pq times nini, the sum of the circumference of the cycles. So ukirudi kwenye ule mchoro wetu wa kwanza sasa, huu hapa, kumbe surface area ya hiyo frustrum hapo juu ni sasa na half times pq. So mfano hapa ni p, alafu hapa ni q. So you see that pq unaweza ukaita slant height. So times, amesema sum of the circumferences of the frustrum. Kwa hiyo kama circumference ya hii cycle ndogo ni C1, alafu circumference ya hii cycle kubwa ni C2. Kwa hiyo the sum of the circumference of the frustrum manake ni C1 plus C2. So kumbe surface area ni 1/2, unaweza kusema C1 plus C2 times slant height. Hii ndo surface area of the frustrum. Sasa cycle ziko mbili, cycle ya kwanza ina circumference C1, alafu cycle ya pili ina circumference C2. Sisi tumechukua circumference ya cycle ya kwanza jumlisha circumference ya cycle ya pili gawanya kwa 2. Hii ni nini? Hii maana yake ni kama average ya circumference ya hizi cycle mbili. Kwa hiyo kumbe sasa ile formula yetu ile tulioiandika kule, tunaweza tukasema kwamba surface area sasa hii 1/2 times C1 plus C2, hii tunaita mean circumference of the frustrum times the slant height. Kwa hiyo mean sasa na average. Kwa hiyo hapa sasa surface area of the frustrum ni sasa na mean circumference
of the frustrum times its slant height. Yeah. So this tutorial tunataka tutafute the areas of surfaces of revolution, lakini sisi mpaka sasa tumetafuta surface area of the frustrum. So hii knowledge ya surface area of the frustrum itatusaidia kuweza kupata surface area au niseme area of surfaces of revolution. Now consider this curve here, y is equal to psi x. Sasa if this curve hii hapa is rotated about the x-axis, maanake itatengeneza nini? Itatengeneza a three-dimensional figure. Hii tunaita a figure of revolution. So this tutorial is all about finding the surface area ya hizo figures of revolution. So now I want to derive a formula for area of surface of revolution, or surface area of figure of revolution. So umeiona hii curve y is equal to psi x. Consider point mbili, point P x, y na point Q x plus delta x, y plus delta y. Manake hapa sasa, hapa ni x kwa sababu P ni x, y, na hapa ni x plus delta x. So urefu kutoka hapa mpaka hapa utakuwa ni huyu x plus delta x minus x, ambayo ni nini? Delta x. Sasa hapa kwenye hiki kimchoro changu kidogo nimesema is when this curve from x equals to a, niseme hapa, hii hapa umeiona, x equals to a mpaka x equals to b is rotated about the x axis. Sasa tuchukulie hiki kisehemu tu p mpaka q ndo kiko rotated about the x axis, sio curve mzima. So kama hiko kisehemu p mpaka q yake ndo kiko rotated about the x axis, tapata figure ya aina hii. So hiyo figure inayopatikana hapa is just like ile frustrum. The only difference upana ni delta x. So hiyo figure iliyopatikana hapo ni kama ile frustrum. Sasa tulisemaje? Tulisema kwa figure kama hiyo surface area tusema sasa na mean circumference, si ndio, of the figure. Kwa hiyo pale tusema of the frustrum times nini? Times its slant height. Hivyo. So mean circumference of this figure. So hii figure na yenyewe ina cycle mbili, ya kwanza ya huku mbele hapa na ya pili ya huku nyuma. Sasa hapa point P ni x, y. Maanake urefu kutoka hapa ni point x, hapa P ilipo ni point x, lakini urefu sasa, kwa sababu hapa P ilipo ni point y, maanake urefu sasa kutoka hapa kwenye x axis mpaka point P ni nini? Ni y. Kwa hiyo circumference sasa, sisi tunajua kwamba circumference of a cycle is 2 pi r. Kwa hiyo circumference ya hii cycle hapa mbele tuite CP, itakuwa ni 2 pi times radius ambayo ni nini? Y. Lakini kwa cycle ya huku nyuma sasa, urefu kutoka hapa
So kwa sababu ya uchoraji haionekani, kwa sababu hapa at point Q hapa si ni x plus delta x na hii point Q yenyewe ni x plus delta x, y plus delta y. Kwa hiyo urefu wake sasa yenyewe hii cycle iliyopo nyuma ni y plus delta y. Kwa hiyo radius ya cycle iliyopo huku nyuma ni y plus delta y. Kwa hiyo circumference sasa ya cycle ya huko nyuma itakuwa ni 2 pi times radius ambayo ni y plus delta y. Sasa the mean circumference of the figure manake ni 1/2 cp plus cq, yaani uchukue circumference ya cycle ya huku mbele na circumference ya cycle ya huku nyuma ganya kwa 2. Hii ndio mean circumference. Wakati slant height sasa ni huu urefu nini? Huu urefu PQ. Slant height ni urefu nini? PQ. Sasa kumbuka hiki ni kipande cha ile curve ndio tumekirotate about the x-axis. Kwa hiyo kama surface area ya curve nzima ni A. A ni surface area in for the whole curve. Kwa hiyo tukirotate ki section sasa surface area tutahitaji delta A. Kwa hiyo surface area hii kifigo unachokiona hapa kwenye screen yako ambao because of this job of teaching nimeshatafuta na ubao, lakini surface area ya hii kifiga delta A itakuwa given by the mean circumference ambayo ni CP plus CQ times the slant height ambayo ni ile urefu wa ile PQ. So now hii can only be written as half CP ndo tumesema ni 2 pi y jumlisha CQ tumesema ni 2 pi y plus delta y. So times PQ ambayo ni slant height. So hii itakuwa sasa sana tunatanje 2 pi over 2 then tutabaki na y plus delta y times PQ. So delta A now is just going to be equal to pi. So huku ndani tunakuwa na 2y plus delta y times PQ. Yeah. So hapa nikiacha ile hii 2 pi niache hivyo hivyo afu niweke kwa ndani hivi Yeah. Ndo formula ndo inawekwa kwa hivyo Kwa hiyo nataka niweke kama ambavyo ipo kwenye vitabu vingi. Kwa hiyo sijaikata hii 2 na 2, okay? Hii 2 nimeleta kwa ndani. Kwa hiyo delta lakini hapa sasa ndo itakuwaje unajua? Delta A itakuwa sasa na 2 pi. Hapa tutakuwa tuna 2y over 2 plus delta y over 2 times PQ. So delta A itakuwa sasa na 2 pi. So hapa 2 na 2 anakwenda, so you have y plus delta y over 2 times what? Times PQ. Sasa ni kutafuta urefu wa PQ. So huu urefu wa PQ ni kama urefu wa ile curve kutoka P mpaka Q. So tunaupataje? Rudi kwenye huu mchoro wa hii curve. Umeona hapa nimechora ka horizontal line. Tukaite labda herufi gani? M. Unaona hapa kamejitokeza kama ka hivi ka shape kama haka ambako ni P Q M. Sasa kwa sababu hii PQ is a small section ya curve, it means hii PQ ambayo ni curve, it's like almost a straight line. So now we have a right angle triangle PQM. So I mean we chukua hata uzi mrefu
ukikata kisehemu kidogo kinakuwa ni almost a straight line. Sasa so from hii triangle PQM now ndo tutapata urefu PQ, kwa sababu urefu kutoka P mpaka M ni delta x, tayari tunao. So let's now tuseme hapa kuchora tangent at P manake ni hivi. So tuseme angle kati ya tangent at P na the x axis tuseme labda ni theta. Tuseme tu ni theta. Tuseme angle between the tangent point P and the x axis ni theta. Kwa hiyo hii triangle yetu hii ambayo urefu wake hapa PM ni delta x itakuwa na angle theta. So now if we consider hiyo triangle, okay, consider hiyo triangle PQM. Si ndio hii? So hapa tuna theta, tumesema hapa ni P, hapa M, urefu hapa chini ni delta x. Hapa ni Q. So sisi tunataka tutafute PQ. So utaona kwamba hapo delta x over PQ ni sawa na nini? Na hiyo cos theta. Kwa hiyo kumbe delta x is equal to PQ times cos theta. So sisi tunatafuta nini? PQ. Kwa hiyo kumbe PQ ni sawa na nikigawanya kwa cos theta both sides sana delta x over cos theta. Kwa hiyo sasa PQ itakuwa sawa delta x times 1 over cos theta, but hii 1 over cos theta ni sawa na nini? Sec theta. Kwa hiyo kumbe PQ ni sawa na delta x times sec theta. Kwa hiyo hii ndo nini? Ndo PQ. So hii ndo slant 8. Slant 8 urefu wa nini? Wa PQ. So hapa kwenye PQ hapa ndo nitaweka hii delta x sec theta. Surface area ya hii figure yetu sasa itakuwaje? Ambayo ni delta A hiyo hapo. Hii hapa delta A itakuwaje sasa? Itakuwa delta A sasa na 2 pi. So we have y plus delta y over 2 times delta x sec theta. So tuingize hizo ndani, itakuwaje? Kumbe delta A sasa itakuwa sasa na 2 pi y sec theta delta x jumlisha 2 pi delta y over 2 sec theta delta x. So tuna tu hapa wanakufa. So delta A itakuwa sasa na 2 pi y sec theta delta x jumlisha pi delta y sec theta delta x. So umeiona hii delta y ni ndogo sana compared to y. Kona hii ni ndogo sana compared to hii, so you can neglect it. So I'm going to neglect this because it's small, it's negligible. So delta A now, area ile figure ni 2 pi y sec theta delta x. Kwa hiyo delta A kumbe ni 2 pi y sec theta delta x. So I'm going to divide by delta x huku na delta x huku. So delta A over delta x is going to be equal to 2 pi y sec theta. So now sawa, hii PQ ni kidogo, yani tumechukua sehemu ndogo ya hii curve y is equal to psi x. Kwa hiyo kumbe hii width delta x is small, it approach 0. So now here we are going to have a limiting value. Kwa tutachukua a limiting value
as delta x approach 0 of delta a over delta x, itakuwa sasa pia na a limiting value as delta x approach 0 ya hiyo nini 2 pi y sec theta. So remember tulisema limiting value as delta x approach 0 ya delta y over delta x ndo nini ndo dy dx. Okay, definition ya differentiation. Angalia playlist ya differentiation video ya pili tunaitwa incremental notation. Tumeeleza hichi kitu. Sasa kwa hiyo upande wa huku tutakuwa tuna dA dx huku sasa kwa sababu hakuna delta x, so a limiting value as h approach 0 of constant number ni hiyo constant number. So hapa hakuna delta x. Kwa hiyo hii nabaki hivyo hivyo 2 pi y sec theta. Kwa hiyo kumbe dA dx ni sasa na 2 pi y sec theta. So kumbe dA sasa ni sasa na 2 pi y sec theta dx. So in order to get the area now, A sasa itakuwa ni area for the, yani nimerotate curve nzima about the y axis. So I'm going to integrate both sides. Kwa hiyo huku nitabaki na A sasa na you integrate. Now remember, our curve ilianzia at x equals to A mpaka at x equals to B. I'm going to integrate from x equals to A mpaka x equals to 2 pi y sec theta dx. So hii sasa ndo itakuwa area nikirotate, sio kile kipande tu pq about the x axis, bali hii curve zima y is equal to psi x from x equals to A to x equals to B about the x axis. Hii ni area ya hii sasa. Hii ndo hiyo niliyoiweka pale. So I'm gonna start a fresh page because I want to conclude something. So we have seen that the area now, if I rotate the curve y is equal to psi x from x equals to A to x equals to B, it's just going to be equal to the integration from x equals to A to x equals to B, yeah, 2 pi y sec theta dx. But tunajua kwamba 1 plus tan square theta ni sawa na sec squared theta. Kwa hiyo kumbe sec theta ni sawa na the square root of 1 plus tan squared theta. Sasa unakumbuka ile triangle yetu PQM PQM. Sasa Q hapa ilikuwa ni x, y na P hapa ilikuwa ni x plus delta x, y plus delta y. So urefu wa QM tulisema ni delta x. Urefu wa PM maki itakuwa uchukue huyu y plus delta y minus y. Itakuwa nini? Delta y. So hii angle ndo theta yetu. Sasa tan theta kumbe ni sasa na nini? Opposite delta y over adjacent delta x. But since delta x approach 0, so our tan theta now is just what? Dy dx. Kwa sababu they are small. Na theta yenyewe na approach 0. So it's just dy dx. Kwa hiyo sasa, so now area of a surface of revolution itakuwa we integrate from x equals to A mpaka x equals to B. Hii 2 pi y sec theta tumesema ni the square root of 1 plus tan square theta with respect to x. But tan theta tumesema ni nini? Ni dy dx. So our area now itakuwa sasa we integrate from x equals to A to x equals to B, 2 pi y the square root of 1 plus, so tan theta tumesema ni dy dx, so hapo kuna square na hapa squared with respect to x. So hii ndo formula
ya kutafuta areas of surface of revolution. So 2 pi is constant, tuitoe nje. Let me conclude now. Finally, the area of the surface of revolution is 2 pi. You integrate from x equals to a to x equals to b, y times the square root of 1 plus, so here we have dy dx squared with respect to x. Kwa hiyo ili kutafuta area of surface of revolution, formula yake ndio hiyo. So see you in the next tutorial where we're going to use this formula to solve some examples.